2024 সালের অক্টোবরে সীমান্ত নিয়ে চুক্তি হয়, যেখানে উভয় পক্ষই সিদ্ধান্ত নেয় পিছু হটার। সেটিকে বলা হয় ডিসএঙ্গেজমেন্ট। আমরা আগেও এটা বিভিন্ন এলাকায় করেছি। কিছু জায়গায় পরিস্থিতি ঠিক করতে হবে। LAC-তে বদমাশ চীনকে কিভাবে আটকানো হচ্ছে সে বিষয়ে আবার তুলে ধরলেন ভারতীয় সেনাপ্রধান। পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা LAC-এর কাছে থাকা ডেমচক এবং ডেপসাং থেকে সেনা প্রত্যাহার করা শুরু করেছে ভারত এবং চীন। দুদেশের সেনা আধিকারিকদের মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী এই দুই জায়গাতেই মহড়া দেওয়ার কাজও শুরু করেছে ভারতীয় সেনা এবং চীনের লাল ফৌজ। কিন্তু এরই মধ্যে ভারতীয় বায়ুসেনা জানিয়ে দিয়েছে পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর তাদের নজরদারি চলবে। LAC বরাবর এই নজরদারি যেমন আগে চলছিল তা চলবে। সম্প্রতি ANI-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, যখন উভয় পক্ষই সিদ্ধান্ত নেয় পিছু হটার সেটিকে বলা হয় ডিসএঙ্গেজমেন্ট। আমরা এটা আগেও বিভিন্ন এলাকায় করেছি। কিছু জায়গায় পরিস্থিতি ঠিক করতে হবে। অক্টোবর 2024-এ আমরা একটি চুক্তি করি, যেখানেই কোনো সমস্যা রয়েছে সেখানে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি। ভারত বা চীন উভয়ই নিজেদের এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন করছে, যাতে সেনা মুভ করতে পারে সেইখান থেকে। উভয় পক্ষই আলোচনায় বসে এবং স্ট্র্যাটেজিক গাইডেন্স নিয়ে আলোচনা করেছে। কিছু ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়, সেখান থেকেই উত্তেজনা ছড়ায়। কি বলেছেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী এই বিষয়ে শুনবো। Explain the disengagement part as such. Sir. So, as you are aware, in April 20, that some places we had difference of perception and we had to lead to violent means. So, when that happened, there was some kind of a, if I can say that, both sides were in contact with each other. And over a period of time, both sides then decided to get back. So, when they get back, then it's called as disengagement. As you are aware, Rezangla, Rechenla, that's something which we had done earlier. But some places where we felt there is a requirement kind of resolve that issue further. So on 21st October 2024, we signed those documents or agreements, and thereafter, wherever such issues were still pending, we could resolve that. Now what happens once you have done that? What is the next stage? Next stage, like I keep saying, that both sides in their own side, that is China side and India side, what you have done, you have constructed billeting, you have constructed few roads over a period of time. So what happens, the capability to bring the troops forward changes vis-a-vis what it was earlier. So if that be the case, what you do, you define the new definition that how do we go about ahead of as far as this is concerned. Though the patrolling and grazing rights and other issues have been resolved, there is a need to harmonize this. And that's when the military side, you have seen that from the battalion commander till corps commander level, we have allowed people to talk to each other so that wherever there is some kind of a doubt, we can raise the level and resolve it. পাকিস্তানের উস্কানিতে ভারত কি এখন ফের জবাব দিতে প্রস্তুত? এই প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, LOC-তে কন্ট্রোল করা খুব কঠিন ছিল। একটা সময় ছিল যখন আমাদের প্রতিপক্ষ গোষ্ঠী LOC-তে বলতো তোমাদের অর্ডার তো দিল্লি থেকে আসবে। 2014 পর থেকেই দুপক্ষই বুঝেছে তাদের কি করা উচিত। ভারত স্পষ্টত বুঝিয়ে দিয়েছে যদি দরকার হয় তাহলে ভারত কড়া হাতে তা প্রতিহত করবে। আমরা আমাদের বার্তা খুব স্পষ্টভাবে দিয়ে থাকি, প্রয়োজন পড়লে আমরা আগ্রাসীও হতে পারি। কি বলেছেন সেনাপ্রধান শুনবো। I look at 2014, I'll even go back. Okay. Earlier, if you remember, that the control on the line of control was too high from the Indian side. And people from across, when I was a youngster, they used to say, Sathi, aapka hukum to Delhi se aayega. This is the Pakistanis telling you. That used to. That's something which is there. And now, over a period of time, we have started delegating these kind of initiatives to the battalion commanders and brigade commanders. That is how you found that the boundary became live, because now they didn't have to come back to Delhi. The delegation was high. Then only we decided in Feb 21 that it was not giving any advantage to both the sides. And then we said, okay, enough is enough. Now what has happened from 2014, if you see, that both sides have generally understood that we mean business. And India has said very clearly that we will be assertive in our communication. And if required, we can be aggressive also. So what you have just spoken about, it was a kind of an indication that, look, if you force us, then we will be aggressive enough to communicate our intent. এদিকে জম্মু কাশ্মীরের সন্ত্রাস ইস্যুতে সেনাপ্রধান বলেন, আগে তো প্রশ্ন করুন কাশ্মীরিদের কত বরফ পড়েছে। স্থানীয় জঙ্গির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। কেন? কারণ 2019 সালের অগস্ট মাস থেকে কাশ্মীরে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা গিয়েছে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা নিয়ে কোনোভাবে কোনো আপোষ আমরা করব না।
আর এখন কাশ্মীরের সব নিরাপত্তা বাহিনী সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে হাতে হাত মিলিয়েছে। কাশ্মীর ইস্যুতে কি বলেছেন সেনাপ্রধান, শুনেন। सबसे पहले तो कश्मीरी से पूछिए कि स्नो कितनी गिरी है. The problem today is this time the snowfall has been really less vis-a-vis what No we were sheen. expecting. And this will have its own issue on the higher reaches. But what you rightly said, that when the snowfall is there, then the infiltration comes down to the south of Pir Panjal ranges. And as the snow melts, it goes back to the north of Pir Panjal also. But it does not mean the south of Pir Panjal will remain quiet. That will continue the way it is. The second thing what you have said, that the Indian side, the Kashmir side or Jammu Kashmir side, the local terrorist number has reduced. The number of recruitment has also reduced a lot. Why? Because from August 2019, India has very clearly conveyed its intent for the complete J&K, that what is India and what is J&K. And J&K is an integral part of India, and there is no compromise on that. I keep giving the example that one of the lady who was wife of one of the deputy chief minister, she said after August 2019, when my children went to the school, they didn't have a confusion when principal said, beta kal flag draw karke lana Independence Day ka. So didn't know kaun sa flag draw karna hai. But after 5th August 2019, children are very clear that which flag is to be drawn in their copy. So that is the intent which has been conveyed. So once that intent has been conveyed, it means the OGW's number will definitely go down. And the best part is you will find that the intelligencies, the security forces and enforcement agencies, NIA and others, all three have joined hands together to help Awam to come up on its own. And now you have injected the development. Once you've done all these things, definitely there will be a sea change. And that's why we are saying that our theme of terrorism to tourism is actually seeing signs of success today. More than 5 lakhs in Amarnath Yatra, it was never heard of earlier. পূর্ব লাদাখের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ রেখা LAC-এর কাছে থাকা ডেমচক এবং ডেপসাং থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করেছে ভারত এবং চীন, দুই দেশের সেনা। আধিকারিকদের মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী এই দুই জায়গাতেই মহড়া দেওয়ার কাজও শুরু করেছে ভারতীয় সেনা এবং চীনের লাল ফৌজ। কিন্তু এরই মধ্যে ভারতীয় বায়ুসেনা জানিয়ে দিয়েছে পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর তাদের নজরদারি চলবে। LAC বরাবর এই নজরদারি যেমন আগে চলছিল তা চলবে। সম্প্রতি NI-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ভারতীয় সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, যখন উভয় পক্ষই সিদ্ধান্ত নেয় পিছু হটার, সেটাকে বলা হয় ডিসএঙ্গেজমেন্ট। আমরা আগেও এটা বিভিন্ন এলাকায় করেছি। কিছু জায়গায় পরিস্থিতি ঠিক করতে হবে। অক্টোবর 2024 আমরা একটি চুক্তি করি, যেখানে কোনো সমস্যা রয়েছে সেখানে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।